Shin kai ma har yanzu ba a sace maka WhatsApp ɗinka ba, ma'ana hacking ɗin akawun na WhatsApp. Ba abin mamaki ba ne yau ko gobe a sace maka WhatsApp ɗinka. Shi yasa wannan bidiyon na kawo muku wata hanya mai sauƙi wacce za ka ƙara two-factor authentication a cikin WhatsApp ɗinka, ma'ana security na biyu. Amfanin two-factor authentication a cikin WhatsApp, Facebook ko kuma Instagram da dai sauran application da ake amfani da two-factor authentication shine zai baka dama ka ƙara security a cikin manhajar da kake amfani da ita. Shin baka gane me ake nufi ba ko? A lokacin da ka zo za ka buɗe WhatsApp dole sai an turo maka OTP za ka samu damar shiga. So shi ma wannan lambobin in ka saita dole sai da su za ka buɗe WhatsApp. Shi yasa ake cewa it is an optional that add more security on your platform, WhatsApp, Facebook, Instagram da ma sauran manhajoji. Ya kamata ka tsaya ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe domin ka san yadda ake ƙara security a cikin WhatsApp. Kafin ka saita two-factor authentication a cikin WhatsApp ɗinka, ga wasu advantage da kuma disadvantage na two-factor authentication. Advantage na two-factor authentication a cikin WhatsApp ga waɗanda suke amfani da WhatsApp, na ɗaya shine security risks, hackers, scammers da dai sauran unauthorized access za su samu dama su yi accessing ɗin account ɗinka ba tare da saninka ba. Shi yasa za ka ga mutum yana cikin amfani da WhatsApp ɗinsa sai ga an ƙwace, an shiga cikin groups, ana canja admin ko a dinga turawa mutane saƙo cewa ana neman taimako ta wannan number. So kamata yayi ka saita two-factor authentication domin ka fara kare account ɗinka. Sai kuma disadvantage na two-factor authentication shine two-factor authentication gets lost. Za ka iya missing ɗin two-factor authentication ɗinka a lokacin da ka zo za ka saka two-factor authentication. So za ka iya manta lambobin da ka saka. Definitely idan ka manta waɗannan lambobin, kai da kanka ka yi deleting ɗin account ɗinka daga manhaja ta WhatsApp. Wannan shine disadvantage na two-factor authentication. So idan ba za ka manta PIN ɗinka ba da ka seta a lokacin da ka seta two-factor authentication, so za ka iya amfani da wannan dama ka seta shi ba tare da bata lokaci ba. Mu je ku ga bidiyon yadda mutum zai sa two-factor authentication a cikin WhatsApp ɗinsa. Seta wannan security a cikin WhatsApp ɗinka zai kare ka daga sharrin scammers, hackers da kuma sauran unauthorized access.